not to delay. Zedengegi Kenrawesegi, Talutimo Mimbarazine, Katam Tinjishundu Topai, Lotu Pope Nangwa Zelus. So, we have 4 vowels in Tibetan. We are done with 2 vowels, Kiku and Shabju. Kiku works as English vowel E. Shabju works as English vowel U. र 4 वटा vowels देखिको 2टा हामीले सिकिसक्यो र अब 2टा अझै छ र पहिलो चाहिँ घिकु भनेर चाहिँ नेपालीको बडै इक्कर सम्झिनुस् क खिकु कि दोस्रो चाहिँ छोटै उक्कर सम्झिनुस् क सब्चु कु क सब्चु कु ख सब्चु खु ग सब्चु कु ङ सब्चु ङ त्यसरी नै तङजदे फेलिगला याङसी अरे चिक नि सुम सी याङसी याङनि म्हणजे ता changcha bhre. So we are coming to the 3rd vowel, dengbo. Kiku shabju dengbo. Ra abo vowel dengbo signe. So 3rd vowel कुनै एउटा कन्सोनेन्टको माथि कुनै एउटा कन्सोनेन्टको माथि यसरी लेख्छ र यसलाई डेङ्बो भनिन्छ DANGBO डेङ्बो सो यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि नेपालीको एकर सम्झिनुस् जस्तै अब यो का डेङ्बो is equal to ka ekar ke ka dengbo ke. So the 3rd vowel we are doing with dealing with 4th vowel dengbo. So ka, if you add dengbo to ka, it changes to ke. Ka dengbo ke. Okay, we will so work with it. Ka dengbo ke. The ka dengbo ke. Okay, so ka dengbo ke. Ka dengbo ke. Ga dengbo ge. Ka dengbo ke, kha dengbo ke, ga dengbo ge. Nga nga dengbo nge. Nga angलाई काटेर angलाई काटेर nga nga dengbo nge. Ke khe ge nge. Cha dengbo che. Cha dengbo che. Ka dengbo ge, kha dengbo ke, ga dengbo ge, nga dengbo nge, cha dengbo che, cha dengbo che. Ja dengbo je. Je che je.
J, nya, dingpo, nye, nya, dingpo, nye, che, je, nye, ta, dingpo, te, ta, dingpo, te, ta, dingpo, te, da, dingpo, de, da, dingpo, de, da, dingpo, de, de को अर्थ चाहिँ त्यो त्यो मान्छे त्यो स्कुल त्यो गुम्बा त्यो तर टिबेटो बर्मिज ल्याङ्ग्वेज जसमा तामाङ शेर्पा योर्मो डुक्पा गुरुङ निवार आउँछ त्यसमा चाहिँ त्यो गुम्बा भन्नुपर्ने चाहिँ त्यो अगाडि भन्दैन गुम्बा त्यो सो गुम्बा ते थाटिङबो ते त्यो in English थाटिङबो ते यो फेरि इम्पोर्टेन्ट छ थाटिङबो ते is it works as English word it it is in India it is in India te kyagar la we know la is in right so te kyagar la yore te kyagar la yore the monastery it is in India te kyagar la yore so tatimbo te works as English word it that it also works as English word that it also works as the so when you say it is in India te kyagar la yore te kyagar la yore te kyagar la yore te kyagar la yore but if you want to say the monastery te as the monastery we are changing from it to the we have same word for word the we have te it te that te so how do we differentiate so if you want to use this Datingbo De as the monastery is India, then Datingbo De should follow the noun. So, Gunpa Te Kyagar La Yore. The monastery is in India. Gunpa Te Kyagar La Yore. So, Tarimbo Te. If you want to use it as that or it, Tarimbo Te should come before the noun. If you want to use Tarimbo Te as the word Tarimbo Te should come after a noun. We will do this later on in detail. If you can learn the meaning while we are doing with this vowels, it's very good. If you cannot, I will explain it later. And then so Nepali ma चाहिँ त्यो, थाटिङपो ते त्यो.
र पछि फेरि तपाईहरु पुस्तक पढ्नुहुन्छ भने दादिङबो दे चाहिँ छिन्दे जस्तो क्रियाको पछाडि दादिङबो दे छ भने चाहिँ गएर कि त यसले कमाको काम गर्छ कि त गएर रको काम गर्छ। पुस्तकतिर तपाईले धेरै देखा पर्छ यो दादिङबो दे। You will see this many times in religious texts. Darimbo de after a verb, if you see Darimbo de after a verb, it indicates is either comma or, for example, after going to India, Jagarla Chin de. So, if you see this after a verb, it can be comma or after having gone, after going. So, okay. So, if you are learning Tibetan so that you can study text, then Daringbo de, as I said, Jagarla Chinde, after having gone to India, after going to India, or went to India, comma, that is what they not in Bunne ne and then pa Tingbo pe pa Tingbo pe pa Tingbo be ma Tingbo me dry tamang gurung अब संक्षेपमा टिबेटो बर्मिस ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ मा टिङ्बो मे यदि तपाईलाई गुरुङ कि त तामाङ कि त यल्मो भाषा आउँदैछ भने मा टिङ्बो मेको अर्थ चाहिँ आगो फायर मा टिङ्बो मे. So we added 2 more words to your vocab. So ma Tingbo me माने आगो दादिङबो दे त्यो that the it pe me za Tingbo je cha Tingbo che is the lifespan. You might have heard the name Chering. Chering is long life. तपाईले सुन्नुभएको छ होला छेरिङ शेर्पा छेरिङ तामाङ छेरिङ यल्मो छेरिङको अर्थ चाहिँ लामो आयु लङ लाइफ छेरिङ. जस्तै तामाङहरूले धन्यवाद भन्नुको बदलीमा चाहिँ छेरिङगो भन्ने गर्छ हैन. छेरिङगो भन्नु मतलब चाहिँ तिम्रो आयु चाहिँ लामो होस्, लामो भएर जाओस् माने तपाई त्यो थ्यांक यू भन्ने मान्छेले चाहिँ तपाईलाई आशीर्वाद दिँदैछ तिमी लामो आयु भएर जाओस्, तिम्रो आयु लामो भओस् भन्ने छेरिङ लङ लाइफ. अस्ति मैले भनेको जस्तै यदि तपाईलाई तामाङ कि त शेर्पा कि त डुक्पा सिक्किमिसको नामहरु जानेको छ भने तपाईले
धेरैवटा शब्द सिकिसकेको छ तर यसको माने चाहिँ अहिले नसिकी छ। जस्तै अब तामाङले चाहिँ थ्याङ्क यूको बदलीमा छेरिङ्गो भन्ने गर्छ। छेरिङ्गो भन्ने मतलब चाहिँ तिम्रो आयु चाहिँ लामो होस् भने त थ्याङ्क यू भन्ने मान्छेले चाहिँ सुन्ने मान्छेलाई आशीर्वाद दिँदैछ। छेरिङ्गो छेरिङ चा छ ज so yeah, sharing is long life, and in Tamang language instead of saying thank you they bless someone with long life. Instead of saying thank you they say I wish you long life. Che cha cha za. Then we have za. जा टेम्पो जे वा टेम्पो वे अनि शा शा टेम्पो शे सा सा टेम्पो से आ टेम्पो ए या टेम्पो ये या टेम्पो ये रा टेम्पो रे ला टेम्पो ले शा टेम्पो शे सा टेम्पो से रा टेम्पो रे ला टेम्पो ले शा टेम्पो शे सा टेम्पो से सा टेम्पो से हा टेम्पो हे हा टेम्पो हे आ टेम्पो ए. So we are done with the third vowel. So for the English speaking student, you have to be careful with those letters in the first column. You shouldn't aspirate too much. So ka, cha, ta. The difference between the first one and the second one: ka, kha, cha, cha, ta, tha. Ke, khe, aspirate, ge. Che, che, je. Te, aspirate, the, de. त्यहाँदेखिको चा. You don't have this in English. In Nepali too, they don't have this pronunciation. So, cha, where smile on your face and say cha. From cha, it changes to che. Cha, cha देखिको डेङ्गु छ भने चाहिँ che. Cha, cha, cha. डेङ्गु che. Ja, ja as in zoo. Ja, ja डेङ्गु je. Wa डेङ्गु we. Again, यो पनि नेपालीमा छैन. स्या होइन श. श डेङ्गु शे. श डेङ्गु शे. सा डेङ्गु से. हा डेङ्गु ए. या डेङ्गु ये. रा डेङ्गु रे. ला डेङ्गु ले. शा डेङ्गु शे. Sa डेङ्गु से. हा
Dengpo A, A, Dengpo A. र कतिवटा तपाईहरुले अब शब्द पनि सिकिसक्नुभयो. So you have learned some words at the same time. So kha mane mukh, kha serna mouth, nga serna eye, ja serna tea, you drink tea, ja, nya serna fish, na serna भने, आयो भने, आएन भने, हो भने, होइन भने, if he comes, if it doesn't rain, if I get time, if. Fa for father, ma for mother, pama together is parents, bua, ama. This is something we learned this morning. Ma, dengpo, me, fire, ago, ma, dengpo, me. Cha, serna, salt, nun. La, serna, lai, kita ma. Darjeeling ma, timi lai, tapai lai, la. To, in, at, on, gi, apostrophe s, Dawa's house, Nepalima ko, tapaiko, tasiko, ko, jakikuchi, you will see this many times in religious texts. So these are interrogative words. Ke, chi, ji, which, interrogative words. Cha sabchu chu, sena water, pani. Dadingbo de sena tio gar, tio gumba. That monastery. Shakikushi, shakikushi always means peace. Shakikushi. Shakikushi is to die. Marnu shi. Bashabjubu sena is a son or a boy. My son, a boy. Chora, kita, keta. So, how many words have we learned? I'm counting them in Tibetan numbers so that you can learn it. Chik, ni, sum, shi, nga, tuk, dun, ge, gu, chu, chukchik, chungni, choksum, chupshi, chunga, chuduk, chubdun, chubge, chugu. 19. We have learned 19 words. Yeah, I skipped these two. So, nyakiku ni ma nima. Sun. Day, 3 days. Nima sum. Su. Who is he? Who is at the monastery? Who? Su. Yeah, so if you are seeing this if you are coming to this class for the first time, it is better to start from the lesson 1, lesson 2, lesson 3, like this. So if you come straight to this lesson, you might find it
it a bit difficult to learn. So I advise you to start from the very beginning, lesson number 1. So when you are learning it, when I say ka dengbo ke, you repeat after me. And at the same time, it will be helpful if you write when you are saying ka dengbo ke. Yeah, so we are done with the 3 vowels. We have one more vowel that we will do tomorrow. So, Sangin Jelyong Tuchanam.